ওয়েলকাম গাইস। তো এই টিউটোরিয়ালে আমরা নরমালি আমাদের ইউজার অথরাইজ করে ফেলবো। আমাদের নরমালি এখানে যা দেখানোর কথা ছিল মোটামুটি দেখানো হয়ে গেছে। সো এখানে পেমেন্ট গেটওয়েটা কিভাবে দেখাবো বুঝতে পারতেছি না। এটা নিউজ পোর্টাল সাইট। সো এখানে পেমেন্ট গেটওয়েটা কিভাবে আমি ইমপ্লিমেন্ট করবো আসলে নিজেই বুঝতে পারতেছি না আসলে। সো এই জন্য পেমেন্ট গেটওয়ে বাদ দিতে হবে, কারণ পেমেন্ট গেটওয়ে আমি ই কমার্সে দেখে ফেলছি। হ্যাঁ, সো ওইখানে আমি জাস্ট একটা কাজ করবো না, ই কমার্সে একটা ভিডিও আমি এখানে দিয়ে দিব না, তাহলে বুঝতে পারবেন হয়তো বা পেমেন্ট গেটওয়ের কাজ। সো ওকে গাইস, ফাইন। তো আমাদের এখন দুইটা জিনিস বাকি, একটা হচ্ছে কি আমার ইউজার রোল ম্যানেজমেন্ট এবং ফাইনালি হচ্ছে সেটিং। এই সেটিংটা ওকে, আর কিছুই কিন্তু বাকি নাই, সবই মোটামুটি হয়ে গেছে। সো দ্যাটস গ্রেট। এবং নিউজ পোর্টাল সাইটটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে এবং আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আশা করি, খুবই সুন্দর হয়েছে। তো চলুন শুরু করা যাক। ফার্স্ট অফ অল আমরা এখানে ইউজার রোল নামে একটা মেনু তৈরি করতে হবে অ্যাপের মধ্যে। সো আমি অ্যাপে যাই, ফ্রন্টটা লাগতেছে না কারণ এখানে অ্যাডমিন প্যানেল নিয়ে কাজ করছে, রাইট? সো ফ্রন্ট এখানে এসে আমি জাস্ট নিচে ঠিক সেম আরেকটা ইনফো আরেকটা লেভেল তৈরি করে নিচ্ছি। অলপোস্ট জাস্ট এটা কপি করে নিলে হবে আশা করি। সো অলপোস্ট। এবং ফাইনালি হচ্ছে গিয়ে আমি সবার নিচে গ্যালারি, ফটো গ্যালারি, ভিডিও গ্যালারি, অ্যাডস এবং অ্যাডসের নিচে আমি জাস্ট দিচ্ছি যে ইউজার রোল, রাইট? সো ইউজার রোল, দ্যাটস ইট। এবং অ্যাডমিন প্যানেলে আসি এবং দেখতে চাই যে আমি এখন আচ্ছা, আগে লগ ইন করা ছিল না, সো লগ ইন করে ফেলি। আর একটা কথা, আমরা কি নর্মাল যে অথেন্টিকেশন মানে হচ্ছে গিয়ে ইউজার রোল ম্যানেজ করবো, যেটা র কোডে করতাম ওইভাবেই করবো আর কি। র করে যে রেজাল্ট করতাম ওইভাবে করবো। আর এখানে সোশ্যাল লিঙ্ক দেখাই দিব, ফেসবুক, গুগল দেখিয়ে দিব, ওকে, সমস্যা নেই। সো ইউজার রোলে আসি। ওকে, সো এখানে হচ্ছে অ্যাড ইউজার, অ্যাড ইউজার বা রাইটার। ওকে, আপনারা যেটা ইউজ করেন, রাইটার ইউজ করতে পারেন বা ইউজার ইউজ করতে পারেন, সেটা ডিপেন্ড করে আপনাদের উপরে। সো অ্যাড রাইটার এবং অল রাইটার। সো এখানে আমি জাস্ট ইউজার রোলটা ম্যানেজ করব, সেটা হচ্ছে কি আমার একটা সুপার অ্যাডমিন আর একটা হচ্ছে কি আমার নর্মাল রাইটার, রাইট? সো আমি জাস্ট এখানে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা। ওকে, দ্যাটস ইট। সো আমি ডাটাবেজে যাচ্ছি এবং ডাটাবেজে গিয়ে আমি কিছু ফিল্ড তৈরি করে নিব আমার সেভেন। ওকে, সো এখানে ইউজার্সে আসি এবং এখানে স্ট্রাকচারে আসি। সো আমি এখানে সবার নিচে জাস্ট হচ্ছে পাসওয়ার্ড রিম্বার টোকেন নিচে এখানে আমি 8টা ফিল্ড তৈরি করবো, 8টা। সো প্রথমত যেটা আসবে সেটা হচ্ছে টাইপ। হ্যাঁ, সেটা টাইপ আসবে, যেমন ইউজার টাইপটা কি, অ্যাডমিন অর রাইটার টাইপ, সেটা ভালো করে একটা দিচ্ছি, বা প্রিন্টার ইউজ করতে পারেন, সমস্যা নেই। প্রত্যেক নালেবল করে দিচ্ছি, প্রত্যেকটা আমি নালেবল করে রাখছি। ওকে, সো তারপরে যেটা আছে আমি প্রত্যেকটা ফিল্ড নাম দিব, ক্যাটাগরি, ডিস্ট্রিক্ট এগুলো দিব। ওকে, সো ক্যাটাগরি, ডিস্ট্রিক্ট, তারপর হচ্ছে পোস্ট, সেটিংস, গ্যালারি, পোস্ট, সেটিং এবং সবাই সিঙ্গুলার ইউজ করছি, গ্যালারি, অ্যাডস আর রোল, অ্যাডস অ্যান্ড রোল, দ্যাটস ইট। ওকে, সো সব নালেবল করা আছে এবং আমি লেন্থ যদি চাই লেন্থ দিতে পারি, সমস্যা নেই, 11। দ্যাটস ইট। সো ফাইন, এবং সেভ করে দিচ্ছি। ওকে, সো আমি এখন ব্রাউজে যাচ্ছি এবং সবগুলো ঠিক আছে। সো টাইপ দিলে হচ্ছে 1, অ্যাডমিন যে 1 আর রাইটার থাকবে 0। ওকে, সো ক্যাটাগরি 1 সবে 1 করে দিচ্ছি, সুপার অ্যাডমিন সে সব দেখতে পাবে। দ্যাটস ইট। সো আপনারা অনেকভাবে করতে পারেন, গার্ড ইউজ করে করতে পারেন, অনেকভাবে করতে পারেন, সমস্যা হয় নাই। সো ওকে, সো ইনসার্ট রাইটার, WRITER, রাইট, দ্যাটস ইট। সো ওয়েবে আসি, ইউজার রোল। সো কোন কন্ট্রোলার ইউজ করবো একটু দেখি। আমি কন্ট্রোল ইউজ করবো ব্যাকএন্ডের মধ্যে এখানে হোম কন্ট্রোলার আছে, চাইলে হোম কন্ট্রোলার আমরা ইউজ করতে পারি। ওকে, সো হ্যাঁ, হোম কন্ট্রোলার ইউজ করা যায় যেহেতু কনস্ট্রাক্টর লোড করা আছে। ওকে ফাইন। সো ফাইন, আমি আমাদের একটা কপি করে নিচ্ছি।
insert user user সেটা যাবে কোথায়, হোম কন্ট্রোলার, রাইট? সেটা রুট ডিরেক্টরি আছে কন্ট্রোলারের, ইনসার্ট। সো কপি করলাম এবং হোম কন্ট্রোলে আসি এবং ফাইনালি এখানে এসে পাবলিক ফাংশন ইনসার্ট আর জাস্ট রিটার্ন করবো। ওকে, সো রিটার্ন ভিউ এবং সেটা হচ্ছে কি কোথায়, ব্যাকএন্ডের মধ্যে একটা নিউ ফোল্ডার তৈরি করে নিচ্ছি, রোল, এবং রোলের মধ্যে আমি দিব হচ্ছে ইনসার্ট ডট ব্লেড ডট পিএইচপি। দ্যাটস ইট, নিউ ফাইল ইন্ডেক্স ডট ব্লেড ডট পিএইচপি আর edit dot blade dot php. That's it. So home controller, backend এর মধ্যে রোলের মধ্যে হচ্ছে insert, right? insert. ওকে, সো ক্যাটাগরিতে আসি, জাস্ট ক্যাটাগরিটা কপি করে নিচ্ছি, ও ইনসার্ট করবো, রাইট? সো আমি এখানে এটা কপি করে সো user role, user role, সো এটা লাগতেছে না আপাতত, আমাদের এটা মুছে দিচ্ছি। ফাইল প্রথমে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমার নেম, তারপর হচ্ছে কি আমার লাগবে হচ্ছে ইমেইল, দ্যাটস ইট। পাসওয়ার্ড ইমেইল, ওকে। সো প্রতিটি রিকোয়েস্ট এবং আমার এখানে হচ্ছে নেম, সো নেম ইজ নেম, ইমেইল, পাসওয়ার্ড, div class row, call ld3, প্রথম হচ্ছে আমার ক্যাটাগরি, জাস্ট 4টা ইউজ করতেছি, ভিডিও চলতেছে কিনা দেখি, হ্যাঁ। সো লেটস চেক, ওকে, রাউট ইনসার্ট রাইটার নট ফাউন্ড, ওকে ফাইন। আমরা কি ইউজ করছি দেখি, আমি এখানে ইউজ করছি ইনসার্ট ডট রাইটার এবং আমি ওয়েবে আসি, ইনসার্ট ইউজার লিখছি না, ও আচ্ছা আচ্ছা, সমস্যা নেই, এবার ঠিক হয়ে যাবে। সো ইউজার রোল, অ্যাড রাইটার, ওকে ফাইন। সো ঠিক আছে সব কিছু, ইনসার্ট এবং আমরা এটা ব্রেক দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, সো আমাদের কি কি লাগবে, আমাদের লাগবে হচ্ছে গিয়ে ক্যাটাগরি, ডিস্ট্রিক্ট মডিউলটাকে পাবে কিনা সেটা, ডিস্ট্রিক্ট পোস্ট মডিউল, পোস্ট সেটিং গ্যালারি অ্যাডস, গ্যালারি অ্যাডস রোল,
গ্যালারি অ্যাডস রোল। ওকে, হচ্ছে গিয়া disabled, sorry, disabled, and type name হচ্ছে কি আমার type and checked, যা সৌন্দর্যের জন্য আর কিছু না, দিলেও চলতে, সমস্যা নেই। চেকড এবং ভ্যালু 0। ওকে, জাস্ট রাইটার। রাইটার যেটা ইউজ করি, হ্যাঁ সমস্যা নেই। সেটা হচ্ছে রোল, ইউজার রোল, আর অ্যাডস গ্যালারি, সাইড মেনুগুলো আর কি, গ্যালারি অ্যাডস রোল, এবং সব সাইড ভ্যালু দিতে হবে অবশ্যই। সো ভ্যালু হচ্ছে 1, চেক করলে 1 যাবে, আদারওয়াইজ যাবে না। দ্যাটস ইট। Okay, fine. So let's check. It's totally fine. Not bad. ভালোই দেখতে সুন্দর লাগতেছে। Okay, that's it. ফাইন। সো আমরা ইনসার্ট করে ফেলবো। সো ওগুলো কিছু নেম চলে গেছে, ইমেল চলে গেছে, পাসওয়ার্ড চলে গেছে। রাউট করতে হবে, রাউট স্টোর রাইটার। ওকে, সো জাস্ট সেটাকে পোস্ট করে দিচ্ছি, স্টোর রাইটার। হোম কন্ট্রোলার, ভ্যালিডেশন করে নিন, ভ্যালিডেশন আপনাদের শেখানো হয়েছে। সো এখন আর ভ্যালিডেশন করবো না। নেম সমান ডলার রিকোয়েস্টের নেম। ওকে, রিকোয়েস্ট ইমেল, পাসওয়ার্ডটা হ্যাশ করতে হবে। সো হ্যাশ করা আছে নিবি এখানে, এই যে হ্যাশ মেক মেথডের মাধ্যমে হ্যাশ করে দিব। ক্যাটাগরি, ক্যাটাগরি তারপর হচ্ছে গিয়ে ক্যাটাগরি ডিস্ট্রিক্ট পোস্ট, ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট পোস্ট, সেটিং গ্যালারি অ্যাডস, সেটিং গ্যালারি অ্যাডস, আর হচ্ছে রোল। টাইপ, so role ads gallery setting post district। ওকে, সো রিটার্ন রেসপন্স যেখানে চেক করে দেখি সব ঠিকঠাক আছে কিনা, ডলার ডেটা। ওকে, জাস্ট চেক করে দেখি, রিলোড। ও আচ্ছা, ইউআরএল চেঞ্জ করছি তো। সো ইউজার রোল অ্যাড রাইটার, ফাইন, ইউআরএল চেঞ্জ হয়েছে। সো নেম ইমরান খান, ইমেল হচ্ছে গিয়ে imrankhan@gmail.com, পাসওয়ার্ড হচ্ছে ইমরান খান, অ্যান্ড সব চেক করে দিচ্ছি। আপনি আপাতত গ্যালারি পাবে, অ্যাডস রোল পাবে। আপডেট, আপডেট স্টোর হবে আর কি। ক্যাটাগরি পায় নাই, রাইট, ক্যাটাগরি পায় নাই,
টাইপ পায় নাই, ওকে ফাইন। সো কেন পায় নাই? ক্যাটাগরি বানান ভুল করছে, যেন পায় নাই, ক্যাটেগরি হবে। এবার ঠিক আছে। আর টাইপ, রিকোয়েস্টেড টাইপ, আমি ইনসার্টে আসি, এখানে ক্যাটাগরি আছে কি, ক্যাটাগরি বানান ঠিক আছে, টাইপ। আর হচ্ছে রাইটার, এখানে নেম সিলেক্ট করা হয় নাই, নেম হচ্ছে টিওয়াইপি টাইপ। আচ্ছা, এখানে ডিজেবল দেওয়া হয়, এই জন্য মেবি জাস্ট রিড অনলি ইউজ করি, তাহলে হয়ে যাবে। ওকে, আচ্ছা এক কথা, এই সব সব তো রাইটার ইউজ করবো তাই না, সো এখানে এটা দরকার নেই, ওইখান থেকে জাস্ট ওটা আমি অ্যাড করে দেবো, এখানে জাস্ট এখানে 0 করে দিই, তাহলে হয়ে গেল, আরো সহজ হবে, দরকার নেই। ওকে, সো এটা কমে গেল, ফাইন। এখন সব পাইছে। ওকে, সো এই তো হয়ে গেল, জাস্ট ডিবি টেবিল ইউজার্স ইনসার্ট ডেটা, দ্যাটস ইট। ওকে, এবং ব্যাক করে বললো যে হ্যাঁ ঠিকঠাক আছে, ক্রিয়েট হয়েছে। সো লেটস ক্রিয়েট আ রাইটার। সো আমার নামে তৈরি করি, এখানে বেশি করে নিন, কয় ক্যারেক্টার দিবে না দিবে এগুলাকে আমি দিচ্ছি হচ্ছে এটা। আমি আপাতত রোল বাদে, অ্যাডস আর রোল বাদে এই পাঁচটারে আবারও আপডেট লিখছি, মুছে সমস্যা মুছে দিচ্ছি। ডিবি ইউজ করা হয় নাই নাকি দেখে নি একটু, হ্যাঁ যা বলছিলাম ডিবি ইউজ করা হয় নাই, ক্লাস ডিবি ইউজ করা হয় নাই, দ্যাটস ইট। এখন সমস্যার কথা না, রিলোড। ওকে, সাকসেসফুলি রাইটার ক্রিয়েটেড, ফাইন। এবং এটা হচ্ছে সাবমিট। সো ওকে গাইস, আমাদের ইউজার রোলের প্রথম পর্যায়ে আমরা একটা ইউজার ইনসার্ট করতে পারছি। ওকে, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। নেক্সট ভিডিও আমরা তাহলে ইউজারের শো করাবো এবং এডিট করাবো। ধন্যবাদ।